Friends don't need agreement. Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching Businessman. Yep. This is part 3, so if you haven't seen 1 or 2 of the parts, They need to go follow the link. There's a playlist in the description below. Follow that link, go and watch part 1, part 2. Come back and watch part 3. Yeah. There you go. and if you haven't yet and you like these videos, then please consider subscribing, sharing, a like button slap chayandi. Business expansion చేయాలి. సూర్య ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫీస్ ముంబైలో ఉంది. ప్రతి సిటీలో, ప్రతి టౌన్లో, ప్రతి సెంటర్లో సూర్య ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ He's ఆఫీస్ going to make this mafia franchise. Yes, he's becoming a world dominator. ఎవడో వీళ్ళకి నెల నెల డబ్బులు ఇవ్వరు, కానీ మనం వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ శాలరీస్ ఇచ్చి పెట్టు. జస్ట్ ఇమాజిన్ 50 మంది నడిచొస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది. It's like it's a show of force. ఒక సిటీని కంట్రోల్లో తెచ్చుకోవాలంటే 50 మంది కావాలి. అందరికి శాలరీస్ ఎలా ఇస్తావు, డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తెస్తావు? వాళ్ళకి వాళ్ళే సంపాదించుకుంటారు. ప్రతి ఊళ్ళో బిజినెస్ చేసే ప్రతి ఒక్కడు, అది చిన్నది కావచ్చు పెద్దది కావచ్చు, They're franchisees. Buy into the franchise. వాళ్ళకి మన సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మనం చూసుకుంటాం. చిన్నోళ్ళకి పెద్దోళ్ళు ఇస్తారా? ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఆఫీస్ టేబుల్ Their commercials will show guns. Yeah. ఎవడు ఏ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నా, ఏ ఫండ్ రిలీజ్ చేసినా మనకి 2% కట్టాల్సిందే. What a tagline. సర్వీస్ ట్యాక్స్, సేల్స్ ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాగా ఈ సూర్య ట్యాక్స్ కూడా జనానికి అలవాటైపోవాలి. A Surya tax. Nice. ఆ భయం పేరే సూర్యాభాయ్. సూర్యాభాయ్ సూర్యాభాయ్ అంటే నేను కాదు, ఇట్స్ అ బ్రాండ్. It's a brand. Like, Woo! that's a little push-push style. Yeah, a little. Do you get shirts made with that? Yeah, maybe. The insignia? little S symbol. Sure. Jaipur, Delhi. Oof. I mean, if you put all the goons under one roof and you have someone leading them and directing all that chaos, maybe it's better than all of them doing their own thing. Yeah. అలాని క్రిమినల్ కూడా కాదు, బట్ క్రిమినల్ మైండెడ్. వాడు క్రైమ్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాడు. హలో, ఎక్కడున్నావు? నీకెందుకు? నేను టాక్సీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. అయితే నేను ఇచ్చిన కారు వాట్లా. అది వాడుతుంది. Of course she is. Of course. నేను వెంటనే చూడాలనుంది, నీతో గొడవ పడాలనుంది. నువ్వు అర్జెంట్గా నా దగ్గరకు రా. I want to quarrel with you. నేను తలుచుకుంటే నువ్వు ఎక్కిన టాక్సీ డ్రైవర్ చేత కిడ్నాప్ చేయించగలను. చేయించుకో. చలో చలో. किधर जाना है मैम? జూహు సర్కిల్. जू. Excuse me. Just like that. Oh, she got a vacation she didn't plan. Yeah. Whoa. It would not want to have to get anywhere quick in the middle of the night if you're sleeping on that bed. Nope. వాడు పిరికి బదువా, ఎవరికి ఏం చెప్తాడో తెలీదు. చివరికి గవర్నమెంట్ కూడా పడిపోద్ది. వాడి ఫ్యామిలీలో అందరిని చంపేయండి. జస్ట్ ఫినిష్ దెమ్. Oh my gosh. మా డిపార్ట్మెంట్ కూడా 2% కట్టాలా? సార్ 50,000 కోట్లు వదిలేసి నా మీద పడ్డారేంటి సార్? ఈ స్కామ్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మీరు బయటికి లేతానంటే అరుణ్ గోఖలేని మేకప్. Oh. మాకే దొరకలేదు, నీకెలా దొరికాడు? బొక్కలో ఉన్న ఎలక్క ఇంకో ఎలక్క కనపడుతుంది సార్. ఆ ఎలక్కని ఇప్పుడు వర్సో ఆ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర వదిలేస్తున్నాను. So like kind of turning vigilante style. అరుణ్ గోఖలే దొరికాడు సార్. 2 రోజుల్లో అన్ని పేర్లు బయటకు వస్తాయి. లిస్టులో మొదటి పేరు మీదే ఉంటుందని బయట అందరూ అనుకుంటున్నారు. మీరేమంటారు? అరుణ్ గోఖలేని పట్టించింది సూర్య అని. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ సార్. మీరంటే వాడికి ఎందుకు సార్ అంత? Oh, is it backstory? నాకు తెలీదు, ఇప్పుడు దాకా వాడిని చూడలేదు కూడా. మీకు తెలుసు సార్. యు నో హిమ్. హి వాస్ బోర్న్ ఇన్ చికాగో. Chicago. Windy City? Pizza? Gangsters? True. మీరు పబ్లిక్ మీటింగ్లో ఉండగా ఓ 14 ఏళ్ల కుర్రాడు మిమ్మల్ని పొడిచాడు. What? మర్చిపోయారా? How could you forget something like that? Yeah, no. వాడికి కసి తీరక What? గన్ తీసుకు Stab in the gun? Boom, boom. ఆడే సూర్య. You had to do something pretty bad for a kid to take out a cop or a politician. Don't miss him. వాడి సంగతి నాకు తెలుసే. ఏదో ఒక రోజున వాడు ముంబైని కొనిస్తాడు. This girl.
కానీ నన్ను మోసం చేశాడు. No, he's in love with you. ఉన్న రిలేషన్ ని పాడు చేసుకోవద్దే. వాడున్న బిజీకి నిన్ను వదిలేసినా వదిలేస్తాడు. నా మాట విను. వాడు వేసే ఒక్కొక్క అడుగు 100 సార్లు ఆలోచిస్తాడు. వాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు చూడు. He does have the drive to take over the whole city. I'd give him that. Good evening, ladies and gentlemen. It's a great honor for me to be here today at the opening ceremony of our business bank. Let me first extend my warm welcome to all of you. Thank you so much for being here. Now I'm going to tell you how I'm going to extort you all. मैं तो कहता हूं ऐसा नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा. मैं इसका बुलंद हौसलों को सलाम करता हूं. ఒకప్పుడు బ్యాంక్ రాబరీ చేసిన వాడు ఇప్పుడు బ్యాంక్ పెట్టడం, దానికి నేను చీఫ్ గెస్ట్. Yeah. చాలా మందికి డబ్బు ఎక్కడ దాచుకోవాలో తెలియట్లేదు సార్, అందుకే పెట్టాను. It's like it was a business need. ఇది మాది కాదు సార్. ఇండియాలో డబ్బు ఉంది, ఎవరికి చేతనైంది అది తీసుకోవటమే సార్. మంచితనానికి రోజులు కాదు సార్ ఇవి. మంచోడిని త్వరగా దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు అంటారు. పబ్లిక్ కూడా సార్, ఆఫీసర్లు స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే నచ్చరు సార్, లూజ్గా ఉంటే నచ్చుతారు. Easier to manipulate. టు బి ఫ్రాంక్ సూర్య, నిన్ను దగ్గర నుంచి చూస్తుంటే కోపం తగ్గిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది నీలాంటోడు నా డిపార్ట్మెంట్లో ఎందుకు లేడా అని. You need a job? సార్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, లాస్ట్ 3 months నుంచి ఇండియాలో మంటలు తగ్గిపోయాయి, కిడ్నాపులు తగ్గిపోయాయి, క్రైమ్ రేట్ మొత్తం పడిపోయింది సార్. కౌంటర్ రికార్డ్స్ చెక్ చేసుకోండి సార్. ఆకలేస్తేనే ఎవరు నేరం చేస్తాడు సార్. And that makes sense because, you know, it's like they're all organized now under one roof, and he has rules and regulations. మీ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా శాలరీలు పెంచమని సార్, ఎవరికి సరిపోవట్లేదు. మీ శాలరీ మీకు సరిపోతుందా సార్? దేశం కోసం పనిచేసే పోలీసులకి శాలరీలు సరిపోవట్లేదు, దేశాన్ని దోచుకునే నాలాంటి వాళ్ళ దగ్గర వేల వేల కోట్లు. That's true. That's one of the biggest issues. But one thing, sir, I'm not interested in money. I'm interested in power. Yeah. I don't know what that means except for one thing. నువ్వు ఢిల్లీ ఎప్పుడు వచ్చినా నన్ను కలు. ఢిల్లీ నుంచి నీకేం కావాలన్నా నన్ను అడుగు. ఢిల్లీకి ఏం కావాలి? What? ఢిల్లీ మీద ఎక్కి కూర్చోవాలని ఉందా లేదా? बहुत है, क्या करे. He's like, that's my boy. మొత్తం నేనే ఇస్తా. అసలు నీకు మొత్తం ఇండియాలో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయో తెలుసా? ఒక్కొక్క సీటుకి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తెలుసా? యావరేజ్ ఒక్కొక్క సీటుకి 20 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా 10,000 కోట్లు అవుద్ది. ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడతావేంటి? అసలు మైండ్ నీకు. I can only imagine what he just said. జైపూర్ 25, జైసల్మేర్ 35, జబల్పూర్, కాన్పూర్, కోల్కతా, హైదరాబాద్, చెన్నై, రాజ్కోట్, పనాజీ, నాసిక్. లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్కి 25,000 కోట్లయింది. That's a lot ఇప్పుడు of ఖర్చులు money. పెరిగాయి కాబట్టి ఇంకో పావులా వేసుకుందాం. Inflation hits everyone. ఇంక 35,000 కోట్లు అవుతుంది. మొత్తం నేనే ఇస్తా. This is all about buying an election here, and you know it. మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడి ఎలక్షన్ టైంలో నాకు 25 హెలికాప్టర్లు ఇప్పించండి. హెలికాప్టర్లు ఎందుకు? డబ్బులు పంచడానికి రా ఎర్రి. Like a Robin Hood, I guess. సార్ నాకు ఢిల్లీ నుంచి ఏముంది సార్, నేనే మీకు ఢిల్లీ ఇస్తాను. This is scary, man. He knows how to talk the talk. Someone's breaking into her. What? To take... Maybe it's a setup. ఎందుకు వచ్చావు మీ ఇక్కడికి? నాన్న ఎక్కడ? ఏం చేస్తున్నావు మా డాడీని? Oh no. Maybe they'll be framed. Don't leave J. Dev. I don't know. I think it's that guy. Yep. ఇంకెవరేం చేయగలరు? ఎలక్షన్కి ముందే ఆ సూర్యగాడిని వేసేస్తే ప్రశాంతంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసుకోవచ్చు. భారతదేశపు 14వ ప్రధానమంత్రి. I gotta say, I like his glasses. Power hungry. Yeah. నేను నీలాగే ఏడ్చాను. 14 ఏళ్ల వయసులో ఇంతకంటే ఎక్కెక్కేడ్చా. Oh, here comes the story. అమ్మా నాన్న అమెరికాలో ఉండేవారు, నేను అక్కడే పుట్టా. మా నాన్న అక్కడ ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్. అక్కడ మా నాన్న ఒక లోకల్ లీడర్ని కలిసి, వాడి పేరు జయదేవ్.
ట్రస్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను మా అమ్మ నాన్నలు నమ్మించి డబ్బంతా దోచుకొని నిర్దాక్షిణంగా చంపేశాడు. Whoa, even did it himself. Got his hands really dirty there. కాకి బట్టలు వేసుకున్న ప్రతి వాడి కాళ్ళు చేతులు పట్టుకొని బతిమాలను. ఎవ్వడు నన్ను పట్టించుకోలేదు. ఏ దేవుడు నా కోసం రాలేదు. Where do they expect him to go? Is there any, like, Family or, yeah, you know, it's like revenge. like CPS or something? Wow, this guy actually, he's probably got some brutal scars from that. ఈ మనుషుల మీద, ఈ వ్యవస్థ మీద, ఈ దేశం మీద ఒంటరి వాడిని అయిపోయాను. 100 కోట్ల మంది ఒకవైపు, నేను ఒక్కనే ఒకవైపు అయిపోయా. ఇక నో మారల్స్, నో రూల్స్. ఎవరు నా పొడవాలని చూస్తే పొడి చేయటమే, అన్యాయం చేయాలని చూస్తే I could see how he would become like that. Yeah. Yep. మీ క్యాండిడేట్ సెలక్షన్ నాకు అసలు నచ్చట్లేదు. ఆ రాయ్పూర్ క్యాండిడేట్ వేస్ట్ గాడు, ఆ మహబూబ్ నగర్ క్యాండిడేట్ సొల్లుగాడు. రాసుకో 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 రాసుకో. బొకారో, అజ్మీర్, రాంచీ, పాట్నా, ఉడిపి, తేని, ఈ క్యాండిడేట్స్ అందరిని మార్చాలి. కాస్త మంచోళ్ళని పెట్టండి అయ్యా. క్యారెక్టర్ లేని క్యాండిడేట్స్ మీద ఇన్ని కోట్లు ఎలా ఖర్చు పెడతాం? All right, and this is the turnaround. We see the change. Yeah. ఒక్క సెటిల్మెంట్కి 100 కోట్లు రావాలి. నెల తిరగకుండానే ఇండియాలో 100 సెటిల్మెంట్లు జరగాలి. ప్రతి గొడవ బయటికి లాగండి. వాళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వకపోతే మీరే టచ్లోకి వెళ్ళండి. The guns are showing up again. Yeah, well, it's a selling point. పొలిటీషియన్కి సెకండ్ సెటప్ ఉంటే ఎలక్షన్లో పోటీ చేయనీరు తెలుసా? ఆ జయదేవ్కి సెకండ్ సెటప్ ఉంది. దానికి ఒక కొడుకున్నాడు. A second setup, is that what they call it? A little family on the side. Okay, yeah. పిల్లాడికి DNA టెస్ట్ చేయించి మీడియా ముందు పెట్టేయండి. हाँ जी, जयदेव मेरे पति है. 5 साल के पहले हमारे शादी हुआ है. 3 साल का बच्चा भी है. Whoa. సార్ వారం రోజులు ఎలక్షన్ ఉంది సార్. ఇప్పటికే 120 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాను. నన్ను తీసేస్తే ఎలా? ఇక ఏం చేయమంటావు? నీ వల్ల పార్టీ పరువులా అవుద్ది. Man, maybe if you were a little bit better of a person. 5 రోజుల ముందు డబ్బిస్తే తాగి మర్చిపోతారయ్యా. ముందు రోజు రాత్రే ఇవ్వాలి. దానికి ఒక్క రోజు ముందు లక్ష్మీదేవి గాల్లోకి లెగిస్తే చాలు. They're gonna fly over and just drop it. Seed it. Like, seed the clouds with liquor. Yeah. ఎక్కడ? సరే పెట్టు. నజీర్, భువనేశ్వర్ దగ్గర రిగ్గింగ్ జరుగుతుందంట. మన వాళ్ళు చూసుకోమని. What's going on? Oh, clandestine meeting somewhere. What? Secret hideout? ఎరా ఏం తెచ్చుకోలేదేంటి? ఎలాగో నీ దగ్గర ఉంటాయి కదా, వాడుకుంటారు. చా Yeah. I mean, he's done it before. Yeah. షూట్ చేసావు, ఇంకా కసి తీరలేదా? Oh man, taking a pipe to the face. ఆ రోజు నేను ఎందుకు చెప్పలేదు నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు. కానీ ఆ రోజు నాకు మంచి జరిగింది. ఆ సింపతితో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాను. ఇంత ఎత్తుకు ఎదిగాను. పిఎం అవుదామనుకుంటే వైకుంఠపాళిలో పాములా మింగేసావు కదా. ప్రధానమంత్రి కావాల్సిన వాడిని రాజకీయ జీవితం లేకుండా చేసావు కదా. Oh man, why are you letting him just pummel you with this pipe? That's, I guess it's... ఈ మీద పగతోనే బతుకుతున్నాను అనుకున్నావా? నువ్వు మళ్ళీ నా జీవితంలో గడ్డొచ్చావంతే. నేను తలుచుకుంటే నేను చంపటం పెద్ద పని ఏం కాదు. ఏం చేస్తావురా? కొట్టింది చాలు. చిత్ర ఎక్కడా? చిత్ర లేదమ్మా, చంపేశాం. Oh, they took... He did say you would take their guns. I love the bullet view. జోక్ చేసా. చిత్ర బతికే ఉంది. ఒక జోక్ వేస్తే 6 Yeah. ఇలాంటి టైంలో జోక్ చేయకూడదు. చిత్రాన్ని తీసుకొస్తే నేను వస్తానని మాత్రమే నీకు తెలుసు. వస్తే నేనేం చేస్తానో నీకు తెలియదు. అవునరా, నీ రేంజ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలరా నేను. నీ మొత్తం క్యాలిబర్ చూడాలంటా నాకు చూపించు. ఈరోజు నీ హిస్టరీ చిరిగిపోతుంది. మళ్ళీ మాట్లాడటానికి నువ్వు ఉండవు. నీ గురించి మాట్లాడటానికి ఇంకెవడో ఉండడు.
They just never learn their lessons. Yeah. They never do. It's a classic old goon trope. Yeah. Did he damn it? No. Load the gun. Look, I'll be back for that. I love this warping effect that they do. It's like an artifact though from the retimes. Yeah. I don't know if they did it on purpose. It kind They of just went with it though. Yeah, I think Because, yeah. ఆ బ్యాలెన్స్ ఫినిష్ అయ్యే లోపల చిత్రం చూపించు నువ్వు చూపించకపోతే ఆ తర్వాత చిత్రం ఎక్కడుందని అడగను కూడా అడగను ఆటోమేటిక్గా అదే ఆటోలో నువ్వు కూడా Look, పోతావు I'm not even a little boy anymore. As a 14-year-old, I stabbed you and I shot you twice. And I'm a lot older now. At least twice. 2.5 times the age I was. I think he could shoot him with a bullet and not break a sweat. బతికితే చాలనిపించింది అమ్మా రే నిన్ను తను వదిలే కాల్చాలనుంది నాకు Take it. కాలుస్తావా కాల్చుకోమంటావా కాల్చుకుంటావా ఏ విన్నావురా కాల్చుకో 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 Oh. He's just gonna shoot him. Yeah, put him off guard. Yeah. Oh, what a shot. Just empty the clip right into him. Yeah. At least it looked like he kind of just grazed it. Yeah, that's kind of Yeah. what I'm thinking. నేను లైఫ్లో అందరితో బిజినెస్ చేసి సక్సెస్ అయ్యాను కానీ నీతో ఫెయిల్ అయ్యాను ఐ లవ్ యూ నేను ఇంకా మోసం చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నావు కదా చచ్చిపోయేటప్పుడు ఎవడ అబద్ధం Really, there's no reason to lie anymore. నీకేం కాదు బుల్లెట్ దిగింది నాకా నీకా నా ప్రేమ నిజం నువ్వు బతుకుతావు కానీ నీ ప్రేమ నిజమై నేను బతికిపోతే ఇండియా తీర్చేస్తాను Man, this guy just never quits. Wow. Still not quite sure about that symbol. సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూడడానికి వస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా యువతకు మీరిచ్చే సందేశం ఏంటి? మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను జీవితం అనేది ఒక యుద్ధం దేవుడు మనల్ని వార్ జోన్లో పడేశాడు గుర్తుపెట్టుకో నీకంటే తోపెవడు లేడిక్కడ నీకేదనిపిస్తే వచ్చి ఎవడి మాట వినొద్దు మనిషి మాట అసలు వినొద్దు That's anarchy. That's anarchy. It's at aim for the 11th mile. Korte dimma tirigipoవాలి. Chal. That is a brutal outlook on life. It is. So that was kind of a fun movie. It was definitely unexpected. I was not prepared for how intense he was in the very beginning. Right from that first slap that echoed across the entire of Mumbai, I was like, whoa, it made me jump. The sound there was just so loud, so reverberating that I felt it. Yeah. And he was a very intense character. But once we got his backstory, we figured out why. But still, like, I guess for me, I don't know, like he's against the I still don't know. I had fun watching it. The action scenes were really cool and all that, but honestly the message was a little convoluted to me, just a little bit. I don't know, because at the end it was like he's saying like, you know, do whatever you want and you know if you want to do it and this and you know, but that's like kind of anarchy in a way. Yeah. And it's like you want to kill someone, like go ahead and kill him, I guess. I don't know. It just, you know, I like the fact that he was definitely pointing out the hypocrisy of life and, you know, particularly as human beings, how we are. It's, you know,
we eat this much fish in a day, and yet we don't have a problem with the fish. Yet, if one person, is attacked by a shark, we're totally against sharks, and so I get some of that. But at the same time, it was also as though he, at an early age, had his life view significantly altered. Yeah. Okay. Sure. They came across someone really, really bad who destroyed his life, the trajectory of his life. And then because he was now diverted to being at the bottom, so to speak, and then he saw and he experienced firsthand from the bottom all the bad that happens in the world. I don't think he could ever see any good from that point on. And so he was out, I can't remember the people that he said he read or the people that he was following, but he said, I now understand what they were talking about, how I need to be for myself and live alone for myself. Okay. And I think that was then, launched him on this whole trajectory, which in a lot of ways mirrors a whole lot of the other criminal elements that we've seen, where these people are living alone for themselves and they don't think about their actions, they don't think about anybody else, they just live alone in themselves. Now, it's interesting that he is not alone anymore, okay, because he now has franchisees. Well, he has franchisees, yes, but he has a love interest. Okay, which was, you saw that it was distorting him at times. Yeah, he couldn't reconcile it with his life, and she was the thorn that was coming in, the ray of light, so to speak, to say there is good in the world, and she was having her own qualms with his darkness and just the things that was happening for his life. So I like that this was kind of an exploration, so to speak, a very intellectualized exploration with some real world realities thrown in of, hey, we need to think about this a whole lot more, because even people that think they're doing good often don't realize just how much bad they are causing. Their small action in a day is replicating out or rippling out in some way. And they need to think about it a little bit more and just be a little bit more attuned to that. So from that perspective, I liked it a lot. And I could see how this could kind of build into a bigger kind of storyline. But yeah, so I mean, the scenes, the visuals were very good, a lot of great action. I love the very psychological as well as very manipulated games that were done, the tricks and so forth to, he had nothing, he wanted nothing, he just had an agenda. And it goes to show you, you can achieve a lot if you have confidence, you have focus, you think things through. And that I really liked. I thought that was really, really good. So, yeah. I like a lot of those aspects, but one thing that I was really hoping for more of is one of the first big public service things that he did was getting people's loans taken care of, right? I wish there was more of that, because once he started getting all the power and stuff, I kind of, it's almost like he lost track on who he was helping. And so to me, he was eventually going to turn into one of those guys that he's fighting against. Right. Because as it started progressing, he stopped, to me at least, giving back to the community. The Robin Hood. The Robin Hood aspect, because he's talking about taking all the money and all that. I mean, and then he was distributing it, but he distributed the money that he took in the income tax scheme, or the not the tax, but the tax audit scheme, right? All that money he technically gave back, but he gave it to buy votes. Right. So it wasn't like he was giving it to communities that need it. Well, maybe they did need it, but the thing is that he was buying votes with it. So it wasn't like he was solving an issue or something. So I just wish maybe there was more of that Robin Hood thing, because I could get behind it. I'd see more of a direction. But then towards the end, it just seemed like even when he got the girl, he was just I'm going to take over India. Because it just seemed like he was getting to that level where the power was getting to his head. And maybe that's part of the theme, is it's even someone that started out so innocent and doing it for a cause
in the end is becoming like that Just power as- hungry, like it goes to your head Right. and that sort of stuff. So who knows, that maybe they could explore that through this movie, and that's what it was. But I did really like the idea that the commissioner was saying that Mumbai is rid of, like criminals and that sort of stuff, and we've done it, congratulations to us. And then he came and he's like, whoa, you guys are like the biggest criminals, Yes. And he's like, I'm going to point that out to you. So I was thinking that was kind of the direction the movie I was thought going it was to go too. Yeah. Then it kind of like did, but then it kind of didn't, and it yeah. never really made that point. And then his ending statement, I guess maybe that is what didn't land for me, as the ending statement. But but overall, I just really enjoyed the ride. It was really fast paced, like, because we didn't have to do much learning about his character, because his character right from the get-go What was you like, saw and what he said was Yeah. what you got. very blunt, very direct. He Yeah. walked right into the lion's den, commanded the room. Yep. I thought it was kind of interesting watching a character that had so much confidence Yeah. and just could walk into a room and tell people to get out. Like, Yep. he could walk into the president's office and say, "Clear the room," Yeah. and they would, because Yeah. that's Yeah, just yeah. what he does, right? So I did like it. What happened to the helicopters? Yeah, I don't know. I was waiting. I was waiting for I it. was waiting to see the helicopters. It was 25 helicopters, not like a random number. I'm like going, that's a pretty specific number. Yeah. So I was like going, maybe I missed how they were using Yeah. them. So, and and his little P symbol, Yeah, well, when he does this, please let me know what this means, like when he was doing it, because he said the pressure, like, I'm gonna put on the pressure. I'm like, you really got to use the bathroom, like that's what you're doing, because like in my family, that's what we do, Yeah. like Yeah. this. But I don't know, like, I have no idea. So that is one thing that I'm very curious about. So I'm going to give this a 7. I think it was well put together. It definitely kept things moving at a good pace. I didn't really feel as there were timing issues. Things happened, I mean, again, kind of to his character. Yeah. When he said this is going to happen, it happened. And, there was follow through, and there wasn't a whole lot of, meaningless kind of stuff. Yeah. I liked music actually played into it pretty Yeah, well. music was fun. So that was, and the interesting part was that I'm pretty sure, as I recall, all of them were, the musicals were focused on her. Well, sort of. There yeah. was that one that was like the really thirsty one Yeah, when they won yeah. the election, and Yeah, that know, was so- really the only one that was kind of the exception. All the rest were really about her and his relationship with her. So maybe 50-50. Yeah. So and those were interesting blob models. So Yeah. Well, I'm between an 8 and a 9 on this one, but I think I'm going to go with an 8, because one thing that I really, was like a little weird for me, it was the love story like angle. Now, it was very interesting watching somebody, that was so angry, like aggressive and stuff, and he was learning throughout about how to deal with her, because in the beginning he was using her, and so it was not a great relationship, and he just saw her as a pawn on the chessboard, Yeah. right? And so towards the end it started getting better. So I'm not going to knock it for that, but that was one thing that was a little uncomfortable. But I think they meant it to be that way, because he was supposed to be flawed in that way, Right. because he's like starting to fall in love, and he's like, no, I'm not. You're just useful right now. But then he's like, wait, maybe I actually am falling for her. Right. And so it was interesting, but then, it was still a little like kind of maybe problematic. You got to pause for a second when he like kidnapped her, like with the taxi driver, and then while she was like passed out, like that was a little creepy. But removing all that, I don't know. So, but I still really enjoyed it, and it was a great addition for us to watch of the Mahesh Babu movies that Yeah. we've seen so far. Yeah. And everyone else did a really good job too. I mean, Kajal Aggarwal, she's always just so fun to watch on screen. She has great expressions, and it was just polarizing, her and her friend, because Her friend was so like, I was so over her the moment she opened her mouth. I was like, oh man, I am not into this girl at all, like at all. And I don't know. She almost spoke Telugu, so maybe she was dubbed,
Like that's the impression I get because she was speaking Telugu like she was not a fluent speaker because she didn't have the right cadence. You know, it was almost like she was putting stress on the words that weren't, you know, like in a sentence. It was like weird where she would like stop and end. So it sounded like she wasn't like a fluent speaker, or maybe it was dubbed, or maybe I have no idea. But even like her English was like that too, right? And so I don't know. It just didn't seem like very authentic, like her Telugu. It sounded like maybe she wasn't very authentic as a whole. That's true. I mean, the only thing that she was authentic to was money. That's right. She was very authentic to money. But anyway, thank you so much for joining us and watching along. We really enjoyed it, and we hope you did too. And remember, if you did enjoy this, then consider taking the time to subscribe to the channel, share, a like button, slap cheyandi.